Today's scripture reading is Acts chapter 9, verse 36 through 42. Now in Joppa, there was a disciple whose name was Tabitha, which in Greek is Dorcas. She was devoted to good works and active charity. At that time, she became ill and died. When they had washed her, they laid her in the room upstairs. Since Lydda was near Joppa, the disciples heard that Peter was there, sent two men to him with the request, "Please come to us without delay." So Peter got up and went with them. And when he arrived, they took him to the room upstairs. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other clothing that Dorcas had made while she was with them. Peter put all of them outside, and then he knelt down and prayed. He turned to the body and said, "Tabitha, get up." Then she opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He gave her his hand and helped her up. Then, calling the saints and widows, he showed her to be alive. This became known throughout Joppa, and many believed in the Lord. 이것은 하나님의 말씀입니다. One day in August 2007, Times released an article of a letter of Mother Teresa. 2007년도에 타임즈에 이런 기사가 났어요. 그 머더 테레사에 관한 편지였습니다. 거기서 머더 테레사가 말하기를, "Jesus has a very special love for you. As for me, the silence and the emptiness is so great." 하나님은 아마 당신을 정말 사랑하실 거예요. 그러나 나를 향해서는 하나님께서는 공허함과 허무함을 저에게 주셨어요. Then I look and do not see, and listen, do not hear. The tongue moves in prayer, but does not speak. 내가 보려고 해도 볼 수 없었고, 그리고 내가 들으려고 해도 들을 수 없었고, 기도 중에 나의 혀가 움직여도 무엇을 말하는지 알 수 없었습니다. I want you to pray for me. 나를 위해 기도해 주세요. That I let him have a free hand. 내가 그분이 나를 향한 여력이 생기도록 합니다. As we know, Mother Teresa is one of the most famous and holy women in Catholic Church. 우리가 잘 알듯이 Mother Teresa라고 하는 분은 가톨릭교에서 가장 유명한 분 중에 하나입니다. She had helped many patient orphans and disabled people in India for over 50 years. 50년을 넘도록 인도에서 많은 사람들을 돕는 데 앞장섰던 분입니다. And she devoted to set up the international charity group too. 국제적인 자선단체도 만들어서 많은 사람들을 도우려고 노력했던 분이죠. Most of us can agree that she is one of the most well-known people and respected person in the Christian history. 아마도 이 마더 테레사라고 하는 분은 이 기독교 역사상 가장 존경받는 인물 중에 하나일 거라고 생각합니다. However, she had been spiritually struggling with her faith in God during her ministry. 그녀가 그렇게 열심히 사역하는 과정 가운데 있었지만 그녀는 실제로는 영적인 고난 가운데 놓여 있었던 사람입니다. She doubted God's existence and faithfulness. 하나님의 존재와 하나님의 신실함에 대해서 의심을 품었다는 사람입니다. Though she spent her time and energy and even heart for the poor and the needy in the world, 세상 속에 있는 많은 다른 사람들을 돕는 데 앞장섰던 그녀라고 할지라도 she actually experienced the spiritual emptiness. 영적인 허무함 가운데 놓여 있었던 사람입니다. Like dark night. 아주 깜깜한 밤처럼 말이죠. She was just a woman who felt spiritually thirsty
그녀는 단지 한 명의 사람일 뿐이었습니다. 영적인 갈급함을 느끼는 사람이었습니다. And she was a woman who wanted to be confident of God's presence. 하나님이 실제로 살아계신다고 하는 것을 느끼고 싶은 그러한 한 명의 사람이었을 뿐입니다. Many critics argued that she lost her faith. 많은 비판자들이 얘기했어요. 그녀는 믿음을 잃었어. Or she deceived as if she was faithful. 그녀는 자기가 믿음 있는 것처럼 스스로 생각하고 행동했어 라고 사람들이 이야기했습니다. I found an interesting article in the internet. 인터넷에서 아주 흥미로운 글을 찾았는데요. 거기 보면 Some critics of Mother Teresa, such as Christopher Hitchens, view her writings as evidence that her public image was created primarily for publicity despite her personal belief and actions. 그 대표적인 마더 테레사를 공격하다 한 사람 중에 크리스토퍼 히친슨이라는 사람이 있는데 그 사람이 뭐라고 얘기했냐면 그녀의 이미지는 그녀가 여태까지 해왔던 선행과 좋은 일에도 불구하고 대중들을 위해서 창출되어진 가짜 이미지다 이렇게 이야기를 했다는 겁니다. But then, how can this be? 어떻게 이럴 수가 있을까? Can you imagine that someone sacrificing everything that he has or she has without facing God? 하나님을 향한 믿음이 없는데도 정말 자기 자신을 내어놓고 희생할 수 있는다는 것이 말이 되겠습니까? Or can Christians be devoted to God? 하나님을 향해서 헌신해요. Without any trust in God. 하나님을 정말 믿는 마음이 없이 그렇게 할 수 있을까요? We really cannot understand the reason why faithful Christians feel emptiness and doubt on God's existence. 우리 정말 이해할 수 없습니다. 왜 신실한 사람이 하나님의 존재를, 하나님의 살아계심을 믿지 못하게 되는 것일까요? In spite of their sacrifice and devotion, 그들이 정말로 몸을 불사르게 내어서 다른 사람들을 위해 희생한다 할지라도 어떻게 그 사람들에게 이런 일이 벌어질 수 있냐는 겁니다. We usually imagine that modern Christians like Mother Teresa have strong faith only. 이 마더 테레사 같은 사람은 아주 강한 믿음만 있을 거라고 우리는 상상합니다. They seem to be very confident in any time and any place. 어떤 시간과 장소에서도 그녀는 굉장히 믿음 있는 사람처럼 행동할 거라고 생각합니다. But that is not true. 그것은 사실이 아니라는 거예요. Every Christian experiences doubt and struggle over religious faith. 모든 사람들은 자기의 종교적인 문제를 위해서 스트럭을 하기 마련이라는 겁니다. 그것을 위해서 자기 마음을 애태우고 고달프게 사는 것이 모든 사람들, 모든 기독교인들의 삶이라는 겁니다. Traditionally, mystics in the Catholic Church, 가톨릭에 있는 신비주의자들이 있어요. 이런 사람들이 try to explain this phenomenon. 이런 현상들을 설명하려고 노력했습니다. Doubt in the midst of seeking God. 하나님을 찾는 그 과정 가운데서 생기는 마음속의 공허와 의심, 이 무엇인가를 설명하려고 했어요. John the Cross was a popular mystic who wrote a short book about spiritual emptiness in 16th centuries. 십자가의 성요한이라는 사람이 있었는데 이 사람은요, 하나님을 찾는 사람들이 마음속에 느끼게 되는 갈등에 대해서 책을 썼었습니다. According to him, this was called Dark Night of the Soul. 그에 의하면 이러한 현상은 영혼의 깜깜한 밤이라고 설명했습니다. He also said that the dark night is the silencing of desire and spiritual poverty. 그가 또 설명한 것은 영혼의 깜깜한 밤이라는 것은요, 사람들이 가지고 있는 소망의 침묵이고 영적인 빈곤이다 이렇게 얘기합니다. But he further explained, 하지만 그는 계속해서 설명하기를 this stage would lead seekers to move up to unite with God. 하나님과 연합할 수 있는 그러한 기회가 될 것이라고 그렇게 소개했어요. Nevertheless, 그럼에도 불구하고 the despair and emptiness that Mother Teresa felt before, 이 마더 테레사가 겪었던 그 영적인
허무함 were incomprehensible. 그것은 정말 이해할 수 없는 일이라는 겁니다. I'm still curious that why devout and faithful Christians suffer from spiritual emptiness and physical hardship. 왜 신실하게 살려고 하는 그리스도인들이 이렇게 어려움을 겪어야 되냐고 하는 겁니다. 왜 하나님을 알지 못하는, 왜 하나님을 인정하지 못하는 그런 자리까지 가야 되냐고 하는 겁니다. 7 years ago, before coming to United States, I planted a small church in a really small and old town in Korea. 제가 미국에 오기 전에 한국에서 7년 전에 아주 작은 도시에서 교회를 개척했었어요. I was happy and satisfied with my ministry. Though we had financial problems and many issues that we could not handle easily. 우리가 쉽게 감당할 수 없는 여러 가지 많은 문제가 있지만 저는 거기서 정말 행복하고 만족감을 느꼈습니다. My wife and I kept trying to spread the gospel to the kids. 그 어린 소녀들에게 복음을 전하려고 노력을 되게 많이 했어요. And we visited the elderly people who needed to be taken care of. 도움이 필요한, 관심 필요한 그런 어린들을 자주 찾아냈습니다. We could not do great ministry with that small church. 우린 거기서 막 대단한 그런 사역을 하지 못했어요. But we enjoyed the support of the Lord. 하나님께서 저희를 도와주시는 것을 우리 기뻐했고, and got to know what God's faithfulness meant. 하나님의 신실함이 무엇인가 깨닫기 시작했습니다. However, 그러나 something bad happened in my ministry. 아주 나쁜 일들이 제 사역에 시작됐습니다. Financial problem was getting worse. 점점 더 재정적인 문제가 심해졌고, and the heavy stress from my ministry caused me to be very seriously sick. 저희 굉장히 고통을 겪었습니다. Thus, I need to check up my physical condition very often. 아주 자주 제 그 건강 상태를 체크받아야 했습니다. At the same time, we found that my only son was very weak-sighted. 아주 눈이 매우 안 좋다는 것을 알게 되었어요. So he needed to wear very heavy eyeglasses. 아주 두꺼운 안경을 써야만 했습니다. Not long after that, 그로 인해서 많이 지나지 않아서 we also lost our second baby. 우리 두 번째 아이까지 잃게 됐습니다. I was exhausted. 정말로 너무 힘들었습니다. 너무 지쳤습니다. It was kind of disaster to me and my family. 이것은 제 삶에 있어서요, 완전 정말 재앙과 같은 일이었습니다. I could not feel any love of God. 하나님의 사랑을 정말 느낄 수 없었어요. And God's presence anymore. 하나님 함께 하신다는 것도 깨달기가 어려웠습니다. Thus I asked God, I want to know the reason. 하나님 이유를 알고 싶어요. Why should I be in trouble? 내가 왜 어려운 일을 겪어야 합니까? Why? I'm living only for you, Lord. But then why? 저는 하나님